We're live soon. Okay. Okay, broadcast has started. You are now live. We are now live. Okay, so if it says we are now live, I should start talking. So 3 o'clock in the afternoon. If I'm honest, I'm not sure whether this is the last session, but it's late in the afternoon, so we'll go through some interesting, and I know I work for the vendor, but actually pretty clever stuff. So in the next 30 minutes, we is myself, Paul Murray. So I'm a solutions architect in Northern Europe, and Sebastian is one of our senior SEs in Sweden. We're going to be talking about Citrix and Nutanix clusters. So we've got sort of 30 minutes to go through that story. What I'd also like to do, and there's always some people on the call that maybe have never seen the Nutanix stuff, the Nutanix story, don't know about the story. I'll just spend a couple of minutes talking about what we actually do as a software vendor. So to get that out of the way, or to get that out of the way, it's bad English, to tell you that story. So the next 30 minutes, like I said, and how Nutanix changes the way you can do desktops or deploy desktops. But like I said, before we do that, go through Nutanix in just 2 or 3 minutes. So for those of you who've never seen Nutanix or never been on one of these events, I could be rude and say living under a rock for the last 10 years. What we do is what the marketing guys called hyper-converged infrastructure. So that is nothing other than converging specific components in a data center. So in this case, we're talking about the servers, the compute, the storage, networking, things such as data protection and whatever, and converging that into an appliance form factor. Many, many years ago, we were seen as a hardware vendor. We had our own platform. But today, that same concept, this HCI concept that we have, runs on essentially any type of hardware. So technically, it'll run on any x86 hardware. In terms of say again? Are you sharing something now? Yes. Yes, I'm not seeing it. Have I screwed up again? It's not my day today. Really, it's not my day. Sorry, I was just checking. How's that now? Yeah, much better, much better. Okay. I wasn't sure if you actually started with the presentation. Wow, it's not my day. It's I've been doing this for what, 25 years, and I should know how to click mouse and do it. Share my screen, whatever. Okay, but back on with the story. So like I was saying, it essentially runs on technically any x86 hardware. In terms of supported vendors, it's all of the big vendors. So HP, Dell, Cisco, Fujitsu, IBM, whatever. So your preferred choice of hardware platform. On top of that, when I talk about hyper-converged infrastructure, I talk about our software stack, our operating system. So it's a lot of software that does some clever stuff in terms of data protection, in terms of presenting storage to various consumers. When we're talking about virtual apps and desktop, in this case, the Citrix platform is a workload for us, is an application for us. So your virtual apps and desktop workload sits on top of our platform. So what does this all mean for Citrix deployments? One thing so I used to work at Citrix a long time ago. I know the problems of deploying virtual apps and desktops, or Zen apps and desktop in those days. A lot of it was around the need to be able to design it for what might happen 2 years down the road. A lot of it is around designing the storage architecture correctly. So you talk about things like IOPS and whatever. Now, in today's world, or in the Nutanix world, that basically disappears. So that need to design what you might have in 2 years time down the road disappears because of a thing that we call data locality. So data locality is essentially the ability to be able to keep all the data that VM or that workload, so your virtual app and desktop stuff, needs at that point in time to be able to do its job. Sounds simple, but to be able to ensure that data locality occurs over 3 nodes, 4 nodes, 10 nodes, 20 nodes, 30 nodes in the cluster is not easy to do. We spent a lot of time engineering it correctly so that we can basically ensure that when that workload, so the virtual apps and desktop in this case,
needs data, it reads it from local storage. So if you go back to the Citrix architecture where you'd have to design a shared storage architecture, that design phase or that design piece is essentially swallowed up by what we do. So that allows you to extend or scale your Nutanix cluster to support the Citrix workload linearly. What that means for the end user is the response time or the usability of the sessions, the virtual apps, the virtual desktops being presented by the Citrix stuff. Stuff's not a technical word, but it's one I always use. So being sent out by the Citrix stuff, like I said, we can ensure that it scales linearly. If you want 2 nodes, 4 nodes, 10 nodes, 20 nodes, 30 nodes, whatever, we can ensure that that scalability is a given. For the end user, for the employees, that means their experience is consistent. It means the IT guys are challenged with less unhappy users phoning up and saying, my session's not working or whatever. Also, what we do, just to sort of finish off this story, is a Citrix deployment, obviously it needs file storage, whether that be for user profiles, whether that's for departmental shares, whether you have applications that need their storage, or things such as FS logics. So Christian earlier on this morning talked about the FS logics, the profile management stuff. They consume storage. So what we do as Nutanix is we present this storage platform that you can consume from. So your user profiles, your FS logic consumes from that same storage entity. So essentially eliminating the need for standalone storage or standalone file servers, NAS servers, or whatever. What we also see today is a lot of these deployments require or work better with GPU support. So NVIDIA graphics cards, so the T4s or the V100s or whatever they're all called, with the different video profiles. So virtual GPUs is today becoming more and more common when you look at these deployments. So obviously we've got support for GPUs in the way that Citrix has had that for many, many years with the Zen server platform. So again, full-blown GPU support. And then to tie into the cloud story, when we go into clusters, the ability to be able to connect to what was then Citrix Cloud, what is today the Citrix Desktop or Citrix Virtual Apps and Desktop Service, so CVADs. Again, this started a few years ago, so I was still at Citrix when that started to become more popular. But the ability to have your on-prem Nutanix cluster connecting to the Citrix Cloud, so the management plane up in the cloud, that allows you as a customer or partners from Citrix to be able to deploy the Citrix technology in the way they want to. If you want it on-prem, you can have your workload engines. The Nutanix cluster as such can be on-prem. That connects to your cloud plane, and you can do all the management through the cloud plane. So bringing together both of those worlds. So when we look at clusters, so clusters is potentially a confusing word. So a Nutanix environment consists of a cluster. So when we talk about Nutanix clusters, what we really mean is these clusters are cloud-based. Now, if you know our story, we've always talked about being an enterprise cloud portal. One of these locations of the Nutanix cluster in our world is a cloud platform. If you look at public clouds, we're talking about AWS, Azure, Google Cloud Platform, for example. Those are typically public clouds. So Nutanix clusters is the ability to be able to run our technology on any of these clouds, whether that be a private cloud, so your on-prem stuff, your standard Nutanix cluster, your hardware, you install it, you manage it, you look after it, it's in your data center. Now, a lot of workloads have the requirement, we'll go through a couple of examples later on, but a lot of workloads have the requirement to be able to run in a public cloud, whether that be for elasticity, whether that be for security, costs, flexibility, or whatever. So we'll go on to that in a few minutes. But essentially, we have the ability to be able to run the same Nutanix technology, the same Nutanix architecture on a public cloud. So for example, on an AWS bare metal instance. So what we're basically doing is this technology that we've developed over the last 10 years is now runnable or deployable in an AWS data center. So on an AWS bare metal instance.
So that allows you as partners to build these solutions, or customers to be able to use these solutions. That allows you to build this unified hybrid multi-cloud world. There's other things that has to happen in the background to be able to allow that flexibility. But essentially it's the Nutanix technology, so clusters delivered to a cloud platform. In this case, on this slide, we're talking about AWS, but on AWS bare metal instances. The management is done through a thing called Prism. So for those of you that have worked with Nutanix before, you know the Prism console. When we're working with Nutanix clusters, or when we're working with the Nutanix technology on AWS, for example, you use the Nutanix Prism, the console. So in terms of management, nothing changes. And again, that allows us to be able to build these really powerful hybrid multi-cloud architectures that can span different types of clouds. So spanning from private to public, or coming down from public to private, or whatever. Build the infrastructure that matches the requirements that you have for your applications, for your solutions. When we look at it on AWS, a couple of screenshots there. So essentially we're building the Nutanix private cloud. We are consuming AWS services. So in this case, EC2 bare metal instances. And that allows us to be able to build the Nutanix nodes that builds this Nutanix cluster. What that also allows, or what's also extremely important, is if that application, if that workload, for example, needs to consume additional or further AWS services, so S3 or Direct Connect or Elasticsearch or whatever, we can consume those instances or those services because the actual nodes are based, in this case, on bare metal instances in these AWS data centers. So again, allows for the ability to build extremely powerful solutions. So the networking is, I'm not saying simple. Networking is always complex in my mind. It always catches me out. But everything that you've done previously in terms of networking, you apply the same procedures, the same policies, the same methodology to that solution or those workloads in the cloud. The migration, if you need to migrate stuff, so if you want to take it from on-prem to cloud-based, we can perform that migration with no need to retool or recode those applications. Then the software itself, so accessing your AWS environment. So you have your AWS account, Sebastian can show you this later on, the credits, the networking stuff, you use that, you consume that, you have that already, and you just use Nutanix software licenses as you already have. So again, very little change. When it comes to use cases, and then we can go into a demo in a couple of minutes, we're talking about, in this case, so Citrix on AWS. Now, in terms of the other platforms, Azure is tech preview at the moment, so that's available. I think you'll see that in the demo that Sebastian does, and Google Cloud Platform or Compute Platform, that's coming soon, so next 6 months, next year or so. But in terms of use cases, things such as business continuity. So by having this simplified infrastructure, by being able to replicate what you know on-prem to the cloud, allows us to be able to build disaster recovery sites very, very quickly. Choose your region where you want to deploy that, go through the setup process that Sebastian will show in a few minutes, and you essentially build your disaster recovery site. On-demand elasticity, for example. So the scenario there I've always talked about over the years is you've got an application or a storefront, a shop front or whatever. Christmas is coming along, or we just had Christmas, so maybe Easter is coming along. You've got some sort of new Easter egg that you want to push out there. You don't know what the popularity is going to be like. Hence, you don't know what the resource load is going to be like. So you need elasticity. So in the old words, we talked about cloud burst. So again, Nutanix clusters allows for that cloud burst type scenario. Scalability. So again, to scale applications in the cloud with no code change. Part of our architecture is that linear scalability. We talked about that a few minutes ago. So if you have applications, if you have a Citrix environment that you need to scale very, very quickly, again, Citrix or Nutanix clusters is the way to be able to do that. And then the last one, just to mention that, sort of migration and test scenarios.
So you've got your Citrix deployment, you want to add in new applications, you want to go through some sort of user acceptance testing. You don't want to consume from your on-prem cluster. So an idea here would be able to move those workloads to AWS or Azure or whatever, and do that user acceptance testing, do that performance testing. One thing here is the ability to be able to hibernate those workloads. So build the migration environment, do the application testing. Once that's done, you don't need to continue to consume the complete environment. You can hibernate that environment. So that the test environment is still there. If you need it 6 months down the road, basically take that environment away from or out of hibernation. In terms of regions, so AWS, so all of the regions they have, the availability zones, and because it's running in AWS, we sort of match their SLAs, in this case 99.99%. I think a Nutanix cluster goes a little bit further, but that's a different discussion. So a summary allows you, like I said, to be able to build a private public cloud deployment. So this hybrid cloud, this multi-cloud world that a lot of software vendors like to talk about. So it's Citrix ready, extending the Citrix platform to run on AWS. It's exactly the same feel as Citrix on AHV, because it basically is AHV under the covers. And then anything that we had or you have from Citrix plugins, so machine creation services, PBS, for example, also runs in that environment on the cloud. So last couple of slides, and I can turn over to Sebastian to do a demo. So I mentioned plugins such as MCS, PBS. So I'm not going to go through a discussion about which to use. It's entirely up to you. That's always been my answer, is if you feel comfortable with PBS, use PBS. It works. It's good technology. If you feel comfortable with MCS, use MCS. So if you ask me, should I use MCS or PBS? My answer is going to be yes, whichever one you want to use. But what's important here is we've got the ability to be able to use either of those technologies with Nutanix clusters. So what we've got here is just 4 representations. So on the right-hand side is the cloud platform. So this would be standard virtual apps and desktops with creation services, with machine creation services. And you see the standard setup. So the delivery controllers, the VDAs, storefront pieces, the NetScalers or ADCs nowadays, built here. They basically talk to, in this case, the Nutanix cluster running on AWS. So we're using standard MCS to talk to a Nutanix cluster running on AWS. We can do the same with provisioning services. So again, on the right-hand side is a standard sort of Citrix setup. Then you have provisioning services in the cloud. So we're connecting to that provisioning services piece. And the PBS infrastructure is built on the AWS platform, talking to the VDAs to be able to push out those applications and desktops. So again, nothing changes. When you talk about virtual apps and desktop service, so what used to be the Citrix cloud plane or the management plane, again, same story here. The storefront pieces, the VDAs or whatever, the cloud connectors talking to each other. So connecting this world to the AWS world, so we're running Nutanix clusters on AWS, and you build your Citrix infrastructure. Again, nothing changes. And if you want to do it at PBS, like I said, I don't care, I don't mind which one you use. If you want to do that at PBS, you build the PBS infrastructure on Nutanix clusters running on AWS. Not sure how many 3-letter abbreviations we've got here, but you build that infrastructure and you push out those applications, desktops based on PBS. So in summary, it allows you to build your Citrix environment in the way that you've always done this, but based on an AWS bare metal instance or based on an Azure bare metal instance. So it allows you the flexibility in choosing exactly the cloud platform that you want to be able to push out those workloads. So for the resources, I'm not going to go through all these, just show that it's in the presentation. You can download the presentation later on, but enough talking. I think we need to switch over to Sebastian to actually show you what I've talked about. So demo time. Thanks, Paul. So I'm going to go Swedish. So Paul lives in Sweden, although he speaks English, but he understands Swedish. So he's fine with listening into this. It's just more convenient for him to use English, and we use it mostly every day in our work base. So
So I've unshared, so you should be able to share. Yes, då tänkte jag skulle dela och dema lite här då. Ska bara ta ett skärm där. Så. Yeah, see it. Så, vad bra. Så innan jag klickar runt här, bara för att knyta an lite till det Paul pratade om förut då. Så han pratade om lite olika use case för att nyttja det här då. Så det finns lite olika sätt att se på det. Antingen är man en Nutanix användare eller har det som en underliggande plattform i Citrix farm idag, eller så är det någonting som kan vara intressant att känna till i framtiden också då. Men om man leker med tanken att man har sin Citrix-plattform och man rullar den på en Citrix, eller säga på en Nutanix hybridplattform och så finns den här expansionsmöjligheten också då, att förlänga sitt datacenter genom att liksom konsumera extra kluster och noder. Mer eller mindre handlar det om att vi kan spinna upp x antal användare till. Allt från en användare till flera tusen användare till inom loppet av liksom en timme eller sådär. Så att jag menar, det finns alla de här möjligheterna och det som skiljer oss mycket från de andra är väl framförallt också vi har freedom of choice där också, att vi har de här olika cloud providers också då, som vi kommer dema lite AWS här, vi har Azure runt hörnet och sen så i förlängningen också GCP också, så det är det som är det viktiga att ta med sig då. Så att har man ett behov, som Paul pratade om förut där, allt från disaster recovery till eller en burst eller liknande man ska ta sig an, eller dev-testprojekt som ska rulla en viss tid, så börjar man med att gå in i våran gränssnittportal och man anger att man vill skapa upp ett kluster. Och som även Paul nämnde också då, jag menar, har man en AWS tenant idag så har man ju antagligen credits där också. Så det är de credits som man använder. Så det är ingen tjänst eller liknande från oss eller något sånt där, utan har IT och DNN en koppling till ett VPC idag, så är det det nätverket man använder, den tenanten, de credits. Så att jag menar, inget nytt som man behöver göra från den sidan så. Och sen så väljer man vilken cloud provider man vill använda. Det demot vi kör idag är på AWS, men det finns även möjlighet att köra på Azure också då. Och i demots syfte så tar vi i Stockholm-sajten här då, egentligen då. Vi har även massa olika, vi har ju 20 regioner som Paul visade, men egentligen har vi bara markerat 5-6 stycken som är tillgängliga med den här guiden. Men man skulle kunna ha alla där och alla availability zones också om det är så. Vi kör next. För demots syfte så skapar vi ett nytt VPC. Vi väljer en availability zone, ettan där. I Stockholm-sajten så har vi tillgång till 2 olika bare metal-instanser där. Hade vi kört Frankfurt så är utbudet lite mer, så det är lite beroende på vilken region man kör. Och vilket behov man har då. Men för det här behovet så tänker jag att vi kör MD5 metal. Och i ett kluster bör ju vara minst 3 stycken noder egentligen för att kunna upprätthålla det här self-healing och läkandet och robustheten då inom Nutanix-världen då. Men vi skulle lätt kunna liksom skala upp här till 100 noder om så är fallet då. Om vi börjar med 3 noder i det här fallet för att visa syftet med demot. Nästa fråga är redundancy factor, och det är egentligen så här, ditt data, hur uppsäkrat vill du att ditt data ska vara? Ska det skrivas på 2 ställen? Ja, då är det 2 som gäller. Vissa så att säga, mission critical instanser kanske tänker sig 3. Är det ett slags backup-dump eller liknande och sånt där? Ja, då kanske 1 räcker då. Men jag skulle vilja säga att 2 är det mesta som används i alla flesta fall. Och vi kör med en färdig SSH-nyckel som vi vill ha. Sedan så väljer man vilken version på sin så att säga Nutanix-plattform man använder sig av. Och sedan vilken licensform man använder sig av idag. Sen om man kör Citrix så kommer man säkert vilja nyttja sig av något som heter Nutanix Files. Och det är ju som Paul pratade om det här förut med data locality. Att om du lagrar dina roaming profiles och sånt så nära dina virtuella maskiner som möjligt, att de aldrig traverserar ut på något nätverk eller någonting för att accessa, då får du otroligt bra prestanda i dina så att säga användarstationer och sånt också. Så Nutanix Files är väl ganska troligt att man vill använda om man kör Citrix. Så vi lägger till hur mycket vi vill ha där och sen så kör vi next. Sen får man en summering på det vi har skapat. När vi är nöjda med den trycker vi på create. Så vad den nu gör är egentligen att den skapar upp ett Nutanix-kluster. Tar ungefär 30 minuter någonting så är klustret igång att kunna jobba med då. Så det är otroligt snabbt om man jämför med liksom det här förut att vi måste beställa hårdvara och konfigurera och köra foundation sådär. För att inte sitta och vänta på hela den här processen också då, så har jag skapat redan ett kluster här då, som ni ser här då. Så att klicka på den.
så får man en överblick här egentligen vad är det vi har för någonting. Vi har ett kluster som körs i AWS i det här fallet i Stockholms datacenter. Vi har 3 stycken hostar som körs. Och det man kan göra här också då, innan vi går in och administrerar det här klustret då, det är att man till exempel kan ganska enkelt utöka med fler noder om man vill. Så att behöver vi mer kapacitet än det vi behöver 200 Citrix-användare till. Ja, då vet vi att med en nod till så klarar vi 200 användare till. Trycker på save, smack, 20 minuter senare så har klustret byggts ut då. Och så kan vi så att säga provisionera ut våra imager och spinna upp mer sådana här Citrix-instanser då. Ska se här, ska hoppa tillbaka här bara. Ska se. Och för att administrera det här då, eller egentligen innan jag går in på administrationen då, under action så har vi, det här nämnde Paul också, Hibernate. Det kan ju också vara att vi har ett projekt som ska rulla en 30 dagar säger vi, och sen så pausas det ett par månader för att sen ta upp det då. Och istället för att vi ska göra om konfigurationer och sånt också då, kan man köra Hibernate på klustret. Klustret släcker ner sig då, så du betalar inte för någon compute och minnesförbrukning i dina EC2-instanser. Datat som ligger där ligger ju i EBS, i AWS-snacket då heter det. Och sen så tiras det ner till S3 för att hålla så låg pris per gig då som möjligt då när det är kalldata då. Och vill man ta upp sin maskin så går man in och sen tar man resume. Och så samlar den ihop alla delar och så bygger upp det här igen då. Och så har du ett kluster där igen då. Så att det här är ju något som kan finnas vissa use case för liksom en kortare projekt eller saker man vill kunna plocka upp vid senare tillfällen. Och givetvis kan vi ju så att säga terminera och ta bort våra kluster. Så testdev, man kan spinna upp och det är ju bring your own license på det här då. Så att man AWS-resurserna och sånt, och det tar man för några credits. Och Nutanix-licenserna, de är ju mobila så att de spelar ingen roll om vi kör dem på HP-järn eller Dell-järn eller vad det nu må vara liksom, eller i AWS eller någonting. De är ju mobila så de kan man ta med sig där och flytta eller köra en trial om man bara ska testa någonting i 60 dagar. Finns den möjligheten också. Klickar vi på Go to Prism Element här så kommer man in i vårt gränssnitt. För det är här vi administrerar klustret då egentligen då. Så att, nu kommer jag inte gå in på alla detaljer här, men det här är ett Nutanix-kluster i princip då. Så att hade vi liksom lagt till den här fjärde noden här så hade vi helt plötsligt sagt så här, ja men nu har vi istället för 4 TIB data så kanske vi har plötsligt 4,9 TIB data. Så liksom smack så har vi dem i resurspoolen där också. Så väldigt, väldigt enkelt att hantera då. Och enda som skiljer det här från att administrera det här i AWS mot privat som jag sa då, det är att man ser här underliggande hårdvara är AWS-hårdvara. Det är deras instanser istället för att det är då kanske en servermodell som vi har kört i våra private cloud. Så det här är liksom en del av vår hybrida story då också. Att man kan så att säga flytta fram och tillbaka utan att engineera om allting. Man kan använda samma rutiner och processer för det man gör idag men ändå så att säga expandera ut då. Det är väl det stora takeaway med det här fallet då. Och jag kan bara snabbt visa egentligen för er som använder AWS så ser det ut så att går man in i EC2 här så ser jag här mina instanser som har skapats. Och hade det här varit Azure så hade det varit ungefär i likhet med det också då. Så ser man liksom vilka noder i klustret som har skapats, vilka volymer och så vidare. Men det är ingenting jag gör här utan det här liksom provisioneras upp här. Men jag ser det ändå här för det är kopplat till min chargeback då. Så att enkelhet är väl det att understryka här också. Vi förenklar infrastruktur otroligt mycket så att man som Citrix-admin kan fokusera på att leverera applikationer till sina användare med en underliggande bra plattform som man inte behöver bry sig om så mycket. Det är väl det som är key takeaway skulle jag säga. Cool. Paul, har vi några frågor i chatten eller något som har dykt upp eller något jag har glömt nämna här? Yes, there's no questions there. No, nothing. So, I mean, in summary, like you said, Sebastian, it's bringing everything together. I mean, our cloud story has always been about freedom of choice and stuff like that. So, I mean, the Nutanix architecture, like you just seen in the last sort of 30 minutes, allows you to run that on-prem or on that cloud platform of choice. So, there are different reasons for choosing cloud. There's some reasons for choosing on-prem. So we're not restricting customers to, we're not trying to fit technology into a solution, rather the other way around. We've got a solution and we choose the technology
required or the best technology for that solution at that point in time. So cool stuff. We're running out of time, so the next sessions are starting in a few seconds, or about 30 seconds or so. So there is a virtual booth somewhere, so if you have further questions, feel free to drop us a question there. Our email accounts are first name, second name @nutanix.com. I don't have a problem. Someone said, is my razor broken? No, it's not, Mikhail. Cheeky sod. So if you've got questions, just send us an email. Thanks for listening, and speak to you again sometime. Cheerio. Tack så mycket. Hej då.